Discover the miraculous meaning behind I am that I am, God's divine reveal of eternal redemption. In the 3rd year of Jehoiakim, in a land stained by sorrow, the descendants of Jacob lingered under the weight of oppression in Egypt, their cries ascending to the heavens like smoke from a burnt offering. In the shadow of harsh taskmasters, there was a man named Moses, a humble shepherd who tended his father-in-law Jethro's flocks on the steep slopes of Mount Horeb. The rugged landscape was set within the vastness of the desert, where the sun hung low, casting eerie shadows over the parched earth, and the bleating of sheep punctuated the quiet stillness. Here, Moses found solace from memories that tormented him. The opulence of Pharaoh's palace, the echoes of a life filled with privilege now haunted him, overshadowed by the guilt of his past. The blood of an Egyptian overseer still stained his conscience. He gazed out at the desolation, contemplating a calling that felt too distant, too grand for a man such as he. As the day wore on, something extraordinary caught his eye, a bush ablaze yet unconsumed by fire. With wide eyes, curiosity drew him closer, and as he approached, a voice emerged from the flames, calling his name, Moses. Moses! Overwhelmed with awe, he fell to his knees, realizing he stood on holy ground. Do not come any closer, commanded the voice. Remove your sandals, for the place where you are standing is holy. The Almighty revealed His name to Moses, declaring, I am that I am. In that moment, the very essence of existence echoed in Moses' heart, a declaration of boundless authority intertwined with poignant tenderness. Trembling, he confronted his own insecurities and the weight of this divine encounter. Who am I that I should go to Pharaoh? He cried, each word weighed down by shame and uncertainty. And yet, the divine presence reassured him, certainly, I will be with you. With a hesitant heart, Moses ultimately returned to Egypt, burdened by the task that lay ahead, confronting Pharaoh and liberating the Israelites from bondage. As he stood before hardened hearts, both the Pharaoh's and his own people's disbelief echoed heretically against the weight of hope. Yet God, determined to demonstrate His sovereignty, empowered Moses with miraculous signs and wonders, the rod that became a serpent and the Nile turning to blood. With each miracle, Moses witnessed the very hand of God, stirring faith amid despair. Before we continue with this incredible biblical account, I want to make sure you don't miss any of these powerful scripture stories. Click the bell icon and select all notifications. These biblical narratives have transformed countless lives throughout history. If God's word through this story is blessing you, please like and share with someone who needs to hear about God's faithfulness today. Tell me in the comments, which biblical story has most impacted your faith journey? I'm always amazed how God's word speaks to hearts across generations. Now let's continue with what the Lord did next. As Moses stood on the precipice of faith and fear, the tension mounted around him. The struggle between the powers of heaven and earth was palpable, leading to the ultimate test of faith, leading God's people through the parted waters of the Red Sea. Each wave of uncertainty crashed against his heart, and he grasped tightly to the truth of God's calling. The lingering questions of his identity and purpose overshadowed his thoughts. Could a fugitive like him truly be the catalyst for such profound deliverance? As the moment of divine liberation loomed before him, the journey to redemption far from complete, Moses felt the weight of God's command, the eternal truth of I am echoing in the depths of his soul, guiding him onward into the unknown. As Moses journeyed through the land of Egypt, the air thick with mistrust and resentment, he found himself in the presence of Pharaoh once more. Let my people go, he proclaimed, his voice echoing against the cold stone walls of the palace. But Pharaoh's laughter pierced the heavy atmosphere, sharp and dismissive. Who is the Lord that I should obey his voice? He retorted, hardened in spirit and cloaked in the might of his kingdom. Yet within this defiance lay the seeds of a greater plan, as God prepared the hearts of the Israelites for deliverance. Behold, I will bring one more plague upon Pharaoh and upon Egypt, the Lord had declared, and afterwards he will let you go. The echoes of his promise reverberated in Moses' heart, as a flicker of hope ignited within the surrounding despair. Exodus 11 verse 1. In the stillness of the night, as Moses returned to his people, he gathered them together beneath the starlit sky. The time is near, he spoke, his voice trembling with fervor. The Lord has commanded us to take a lamb, pure and spotless,
and to mark our doorposts with its blood. For this sign shall protect us from the destroyer." His words rang with divine urgency, each syllable a reminder of the promise that God would pass over them. Exodus 12 verse 7. As the night of judgment approached, the Israelites prepared their hearts and homes. With solemn reverence, they wove their faith into the very essence of their deeds, aware that their salvation lay not in their strength but in following the directives of the Almighty. Parents hushed their children, telling stories of deliverance, binding their fears with the golden thread of hope woven through God's promises. At midnight, the cry of anguish broke through every corner of Egypt. The air became heavy with sorrow as the firstborn of every household fell, save those marked by the blood of the Lamb. The devastation roused Pharaoh from his slumber, his heart cloven with agony and fear. Alone in his chamber, he now recognized the power that stood against him, cowering before the God of Israel. Moses had not only been a messenger but a vessel of divine planning. The Israelites, emboldened by their faith, packed their belongings, clutching tightly to the gifts the Egyptians had hastily given them as a token of release. "Go, take your flocks and herds, as you have said, and be gone." Pharaoh finally relented, his voice a mixture of rage and surrender. Exodus 12 verses 31 to 32. As dawn broke, a new chapter of hope unfolded before Moses and the children of Israel. "The Lord has redeemed us from bondage," he declared, their spirits rising in unison. With each step they took, they carried not just themselves but the promise of deliverance that had resounded since the beginning. Yet still, the journey remained perilous. As they approached the Red Sea, they turned to see the dust rising behind them, the chariots of Pharaoh in furious pursuit. Fear gripped the hearts of the Israelites, their faith wavering against the imposing threat. "Is this the reason we were brought out to die?" they lamented to Moses. Exodus 14 verse 11. Moses, anchored in the truth of God's faithfulness, responded, "Fear not. Stand firm, and see the salvation of the Lord, which he will work for you today." Exodus 14 verse 13. The waters loomed high and dark, but a divine hand was at work, preparing to part the sea, and as the winds began to swirl, stirring the waters with supernatural might, the unfolding mystery of God's sovereign plan paved the way to freedom. Who among them could fathom that the very expanse of water would soon bear witness to their salvation, leading not just to physical liberation but to a covenant of faith that would echo through generations? God's designs were ever deeper than man could comprehend, revealing that through trials, faith, and the shedding of blood, a greater deliverance awaited, one that would change not only the course of a nation but the entire world. As the sun rose over the horizon, the Israelites stood trembling at the water's edge. The air was charged with a fear that mingled with hope, as they strained to hear the sound of chariot wheels and the shouts of Pharaoh's men drawing ever closer. "Moses!" the people cried, their voices quaking, "why have you brought us into this wilderness to die?" Moses lifted his eyes toward heaven, calling upon the name of the Lord, pleading for guidance in their hour of despair. The very winds of the heavens seemed to respond, stirring the waters that loomed miraculously above. The Lord spoke to Moses, his voice reverberating through the tumult of the sea. "Tell the children of Israel to go forward. Lift up your rod and stretch out your hand over the sea and divide it." Exodus 14 verses 15 to 16. With trembling hands but unwavering faith, Moses obeyed. He lifted his staff, and, as he struck the waters, a mighty blast of wind swept through the banks of the sea. The waters receded, carving a path through chaos and uncertainty, forming walls of liquid grace. The Israelites gasped, marveling at the dry ground suddenly laid before them, illuminated by the dawn's light, a pathway of divine deliverance. "Walk forward," Moses urged, his voice a beacon of reassurance amidst their fears. One by one, the people stepped onto the path, their feet sinking into the cool earth beneath. Stunned silence embraced them as they passed between the walls of water, the impending danger chasing behind. Yet all around them was a divine promise of salvation. As the multitudes moved through the heart of the sea, the Lord looked down upon the Egyptians, whose hearts had been hardened by pride and wrath. He threw the wheels of their chariots into confusion, causing them to stumble in haste. "Let us flee!" they cried, realizing the power of the God of Israel who fought for his people. But Moses remained steadfast, keeping his eyes on the Lord,
whose hand was ever directing the course of their deliverance. When every Israelite had crossed the threshold of freedom, Moses lifted his hand once more. The Lord will fight for you, you need only to be still, Exodus 14 verse 14. And as he stretched forth his arm, the waters fell back, reclaiming their place with ferocious might, swallowing the chariots and the riders, binding them to the depths of the sea. An eruption of praise broke forth from the hearts of the Israelites as they stood on the far shore, witnessing the majesty of God's deliverance. I will sing to the Lord, for he has triumphed gloriously, sang Moses and the whole congregation, an anthem of gratitude echoing through the future of a newly liberated people, Exodus 15 verse 1. Their worship, an offering of surrender to the one who saves. Yet amidst the rejoicing, a deeper understanding stirred in the hearts of Moses and his people. They began to perceive that this night was but the beginning of a greater journey, one that would require fierce faith and reliance upon the one who guided them. The journey into the wilderness beckoned, fraught with unknowns and divine lessons. Yet in the depths of their spirits, a revelation began to unfold, the identity of the God who had set them free, the great I Am who was with them. What they would learn in the days to come would echo forever, that through their trials, He was shaping them for a destiny far greater than deliverance alone. For God's sovereign plan was ever broader, hinting at an ultimate promise, that one day, through this very lineage of faith, a Redeemer would come, a light to the nations who would fulfill the covenant of salvation. Would they grasp the weight of this calling and the purpose behind their plight? The unfolding mystery awaited its resolution, a divine revelation yet to be fully understood. Y aconteceu que después de que los Israelitas cruzaron el mar, comenzaron a avanzar por el desierto de Shur. Se encontraron sin agua durante 3 días y su aliento se hizo pasado con la ansiedad. Entonces llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Y el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés, diciendo, que beberemos. Éxodo 15:22-24. Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol. Cuando Moisés echó el árbol en las aguas se endulzaron. Y ali el Señor les dio estatutos y ordenanzas, y ali los puso a prueba. Dijo, si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y estuvieres atentos a sus mandamientos, y guardaréis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviará a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Éxodo 15:25-26. Así, en ese lugar, el Señor fue por su nombre, el Señor es sanador. Y los israelitas comprendieron que, aunque el desierto se presentara como un lugar de prueba, Dios los guiaba hacia un propósito, su sanación y restauración. Avanzaron de Mara y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas, Éxodo 15:27. No obstante, la alegría les fue efímera. Mientras seguían su camino, el hambre comenzó a afligir a los hijos de Israel. Se cayeron y sus corazones se llenaron de anhelo por la carne de Egipto, donde creían que estaban mejor alimentados. Oyala hubimos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las olas de carne, y comíamos pan hasta saciarnos. Éxodo 16:3. El Señor escuchó su clamor y tomó acción. Dijo a Moisés, he aquí, yo haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá cada día su ración, para que yo lo probe, si anda en mi ley o no. Éxodo 16:4. Moisés, luego de recibir esta palabra, habló al pueblo, al que la tarde, sabréis que el Señor os sacó de la tierra de Egipto, y por la mañana veréis la gloria del Señor. Éxodo 16:6-7. A la mañana siguiente, cuando el rocío se disipó, los israelitas vieron sobre la superficie del desierto un maná parecido a semillas de cilantro, cuyo sabor era como pan con miel.
Ellos llamaron a aquel mana que es esto? Porque no sabían que era. Entonces, Moisés les explicó, este es el pan que el Señor os da para comer. Cada uno debe recoger según lo que necesita para el día. Éxodo 16:15-16. Así, durante 40 años, el maná caía del cielo, y cada mañana el pueblo sabía que era el sustento de Jehová, su fiel proveedor. Una y otra vez, en medio de las adversidades, la gracia de Dios se manifestaba, cumpliendo su promesa de suministrar todas sus necesidades. Mas no solo el hambre era un desafío, sino también su rebelión. Sus corazones endurecidos cuestionaban a Moisés y a su Dios. Pero esos tiempos de prueba y conversión en lecciones de fe. Y en cada dificultad, Dios se revelaba como su proveedor, su sanador, su guía. En estas experiencias, el pueblo comenzaba a vislumbrar un nuevo entendimiento del yo soy que los había sacado de Egipto. Se preguntaban, ¿qué más significará esto? ¿Qué más nos revelará en este desierto? Lo que desconocen era que cada paso hacia adelante guiaba sus corazones hacia un déspota espiritual que cambiaría su destino eternamente del y así, en la penumbra de sus pruebas y la claridad de su sustento, la promesa continuaba tejiéndose, un camino hacia un reino glorioso y inexplicable que el yo soy de su liberación había preparado. Porque en los planes de Dios, aún más se acercaba el día del cumplimiento de su promesa, un redentor que traería vida eterna y un nuevo maná que descendería del cielo. ¿Recibirían ellos ese don divino cuando llegara el tiempo? Y moviéndose de Elim, todo el pueblo de Israel partió hacia el desierto de Sinai, y allí en ese vasto lugar se detuvieron ante el monte de Dios. Fue en ese monte donde Moisés subió a la presencia del Señor. Mientras tanto, los israelitas miraban con atención, recordando las maravillas que habían visto. Sin embargo, la ansiedad reinaba en sus corazones y el miedo comenzó a germinar entre ellos. Los días pasaron y el rostro de Moisés se iluminó cada vez que descendía de la montaña, hablando de la gloria del Señor y de sus mandamientos. Pero ellos, viendo el tiempo pasar, comenzaron a inquietarse y a murmurar nuevamente. ¿Dónde está este Moisés? ¿Acaso ya no volverá? Dicen entre sí, sus corazones llenos de temor y desesperación. Entonces, en su aflicción, se reunirían todos y hablaron a Aaron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, no sabemos que lo ha acontecido. Éxodo 32:1. La incredulidad se adueñó de ellos, y el clamor por un ídolo resonó en el aire. Aaron, temiendo por ellos, recolectó los pendientes de oro y, con fuego, fundió el metal para hacer un becerro de oro, diciendo, estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Éxodo 32:4. Al ver esto, el Señor habló a Moisés desde la montaña con voz de trueno, Moisés, vi. Porque tu pueblo ha corrompido su camino. Ellos se han apresurado a apartarse de la ordenanza que les he dado. Éxodo 32:7. Moisés, lleno de consternación, descendió de la montaña con las tablas de la ley en sus manos, y cuando vio la idolatría, su ira se encendió. Rompió las tablas y el sonido de la fiesta llegó a sus oídos como un eco de perdición. Con gran fervor, llamó a los levitas y les dijo, pon cada uno su espada sobre su muslo, y pasar y volver entre puerta y puerta de campamento, y matad cada uno a su hermano, a su compañero y a su amigo. Éxodo 32:27. Con gran dolor en su corazón, 3,000 hombres cayeron ese día, y el juicio del Señor fue evidente. Aaron, temblando, intentó justificarse ante Moisés, diciendo, yo no sabía, el pueblo me pidió un Dios y eché el oro al fuego,
y celio este becero, Éxodo 32:24. Pero Moisés, con sus manos levantadas, clamó al Señor por su pueblo, perdona su pecado, y no, borum, te ruego, de tu libro que has escrito, Éxodo 32:32. El Señor respondió, al que pecar contra mí, a este borraré yo de mi libro, Éxodo 32:33. Sin embargo, no disecó a su pueblo por completo, su promesa se mantendría. Moisés, ardiendo de fervor, volvió a la montaña para interceder, y allí el Señor proclamó, he aquí, yo enviaré un ángel delante de ti, y traer contigo el pueblo a la tierra prometida, Éxodo 33:2. No obstante, el pueblo fue azotado por el remordimiento, comprendiendo la gravedad de su desobediencia. En la multitud surgió un angelo de reconciliación. Eran elegidos por Dios y deciden regresar al abrazo del Creador. ¿Qué hermos ahora? Murmuraban, a la espera de una señal, de una revelación. Y el Señor, en su infinita misericordia, dio instructions a Moisés para que construyera un tabernáculo, un lugar donde su gloria habitaría entre ellos, preparándolos para lo que vendría, una presencia tangible que desportaría sobre el corazón de su pueblo. Como el alba que se despliega con luz nueva. Así se acercaba el tiempo de una revelación aún más grande. La promesa de un nuevo pacto comenzaba a gestarse, un eco de la redención que atravesaría generaciones. En ese desierto, el angelo del pueblo resonaba profundamente, quien será ese que restaurará nuestro corazón, y cuál será su nombre. Así, la historia de la redención se escribiría con cada paso, mientras el pueblo esperaba el misterio del yo soy, que tomaría forma en su peregrinaje hacia la herencia eterna. Y sucedió que Moisés, tras recibir la orden del Señor, ascendió nuevamente al monte para construir el tabernáculo según la instrucción divina. Eran días de esperanza, y en su corazón ardía el deseo de restaurar la comunión entre Dios y su pueblo. Con reverencia y temor, Moisés clamó al Señor diciendo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33:15. En respuesta, el Señor le dijo, mi presencia iré contigo, y te daré descanso. Éxodo 33:14. Este prometido descanso fue un bálsamo para el desalentado corazón de Moisés y del pueblo afligido, por lo que sus palabras tenían un eco de fe y esperanza. Todo el pueblo, al escuchar estas promesas, sintió renacer en ellos el valor, y sus rostros reflejaron la luz del amor divino. Moisés sabía que debía presentar al pueblo un lugar que no solo fuera un refugio físico, sino también un testimonio de la gloria de Dios. Por ello, se apartó para recibir del Señor los plenos del tabernáculo. En esta alta cumbre, la presencia de Dios cernía sobre él como una nube brillante, y su voz resonaba como el sonido de muchas aguas, revelando la forma exacta que la morada entre ellos debía tomar. Así, el Señor dictó instrucciones precisas. Hazme un santuario, y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Con cada palabra, una expectativa creciente marcó el camino hacia el cumplimiento de la promesa. Las instrucciones incluían el diseño del arca, el candelabro, y el altar de los holocaustos, elementos que irradiarían la santidad y el propósito del Señor. Cada detalle se tallaba en el relato de redención divina. Mientras el pueblo se preparaba, los corazones de los israelitas palpitaban con gratitud. Demos de nuestros bienes para el tabernáculo de Dios. Proclamaban unos a otros. Así, junto al fuego de la alegría, comenzaron a traer ofrendas de oro, plata, y telas preciosas, su deseo de ser parte de lo divino impulsándolos a unirse en esta obra sagrada,
Entonces el señor lino su corazón con el espíritu de sabiduría, y Betzalel, el artifice elegido, comenzó a trabajar con destreza, guiado por la mano de Dios. El sonido de los martillos resonaba bajo el sol, marcando un ritmo sagrado en el aire, en cada golpe, una súplica, en cada unión, una promesa. En este ambiente de fervor, la comunidad se unió. Los ancianos recordaban las promesas pasadas, los jóvenes sonaban con el futuro, y los niños danzaban al ritmo del amor y la obra del Señor. Su identidad como pueblo elegido se reforzaba cada día, sabiendo que su Dios estaba con ellos, dirigiendo cada paso hacia la tierra que les sería dada. Mas, había un misterio en el aire, una revelación que aguardaba su momento. En la penumbra de la tarde, entre susurros de oración, los ancianos se preguntaban: ¿Qué más nos revelará el Señor en este lugar de encuentro? Su expectante anhelo era palpable, y el eco de sus voces resonaba. ¿Quién es este Dios? ¿Y cómo se manifestará en nosotros? Así, el pueblo se preparaba, no solo para construir un tabernáculo, sino para vivir en la realidad de un Dios que habitaría entre ellos. En este tiempo de preparación, el destino de generaciones estaba en juego. ¿Cómo se descifraría el profundo significado de Yo soy el que soy? A través de las eras venideras? La promesa del eterno plan de redención comenzaba a formarse incluso en el silencio del desierto, esperando ser revelada en su esplendor. Y aconteció que, mientras Moisés estaba en la cima del monte, la nube gloriosa del Señor lo envolvía, y el eco del trueno resonaba por los valles. La voz de Dios, poderosa y llena de autoridad, continuó diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles, Sirius un pueblo santo para mí, porque yo, el Señor, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Levítico 20:26. Las palabras sonaron profundas en el oído de Moisés, y comprendió que no solo estaban edificando un espacio para Dios, sino que Dios estaba formando una identidad nueva para ellos. Mientras tanto, en el campamento, los israelitas esperaban con impaciencia. Miraban al monte, y su espíritu se llenaba de temor y anticipación. ¿Cómo es posible que un ser tan grande descienda entre nosotros? Se preguntaban unos a otros. Y en sus corazones, las dudas combatían con la fe. Ante el fragor del cielo y la majestuosidad de la montaña, los ancianos subieron al centro del campamento para encomendar al pueblo. Aferrémonos a las promesas de nuestro Dios. Él nos ha amado y nos proveerá. Y así, mientras Moisés recibía instrucciones, el Señor impartió también leyes que serían el fundamento del vivir justo y santo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20:3. Este principio era esencial. Haría que la comunidad se diferenciara de los pueblos de la tierra, revelando su lealtad a aquel que les había liberado de la esclavitud. Moisés tomó nota en tablas, y la voz de Dios continuaba hablando. Este es el pacto que harías conmigo. Si obedecís mis mandamientos, ser vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Éxodo 19:5. El corazón de Moisés latía fuertemente, por cada palabra se tenía la seguridad de un futuro que no solo se basaba en la sobrevivencia, sino en un propósito divino. Mientras tanto, en el campamento, un joven llamado Josué miraba con ansias hacia la montaña, y pensaba en lo que significaba ser un guerrero del Señor. Si él es con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Murmuraba, sintiendo un fervor en su corazón. Esta certeza era un combustible para el pueblo cansado, transformando sus temores en valor, su incertidumbre en fe. Los días pasaban,
Y con cada jornada en la que el pueblo aportaba materials, el tabernáculo empezaba a tomar forma. El oro reluce bajo el sol, y el sonido de las herramientas se mezclaba con alabanzas. Mientras día a día se construía la morada divina, crecía en ellos no solo un hogar para Dios, sino un espacio donde podrían experimentar su presencia tangible. Mas, por dentro, Moisés sabía que las promesas de Dios contenían más. Los secretos del plan eterno se estaban entrelazando en cada hebra de tela, en cada piedra puesta en su lugar. En su corazón había un anhelo. Oh Jehová, ¿cuándo revelarás el misterio de tu pacto en su plenitud? ¿Cómo se manifestará el gran I am a través de estos simples actos de obediencia? Así, el pueblo, al pie del monte, se iba uniendo en una oración ferviente. Señor, manifiesta tu gloria entre nosotros, y enséñanos a andarla en medio del desierto. Su clamor subía como el incienso a lo alto, un eco de los corazones que anhelaban que el gran Dios que había hecho promesas eternas, ahora respondiera a su sincero deseo de comunión. Mientras la vislumbra del tabernáculo llegaba a ser palpable, la nube descendió sobre el monte, y en ese momento, una extraña paz reposó sobre el pueblo. Todo parecía listo, pero todavía había más en el corazón del credo por revelar. Así, en el silencio sagrado que siguió, la pregunta resonó profundamente. ¿Cuál será la magnitud de la redención que se manifestará cuando el tiempo se complete? Y aconteció que, mientras la nube cubría la cima del monte, el pueblo de Israel repasaba en sus corazones las promesas de Dios. Era un tiempo de esperanza y expectativa, mientras se preparaban para recibir la ley que los guiaría en la tierra prometida. La voz del Señor, como un trueno delicado, resonaba en el aire. Estad en la brecha, oh Israel, clama Moisés en lo profundo de su ser, sintiendo que la revelación de Dios se acercaba. Así, se postró ante el Dios Altísimo, esperando con un corazón lleno de reverencia. Dios habló nuevamente. Su voz era como un río que fluía con poder. Te he escogido para ser mi mensajero, y a través de ti daré conocer mis estatutos. Moisés, con las tablas en sus manos, creo que cada palabra que recibía era un reflejo del propósito eterno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. El eco de esta orden reverberaba en su corazón como un anhelo profundo, prometiendo así unidad y amor en la comunidad. Bajando del monte, ali se encontraría con el pueblo que esperaba, ávido por escuchar lo que Dios había dictado. Mientras descendía, la luz de la gloria de Dios iluminaba su rostro. Y al llegar al campamento, convocó a los ancianos y a todos los hijos de Israel a reunirse. Escuchad, oh Israel, dijo Moisés, con un tono que reclamaba atención, ha llegado el tiempo de nuestra transformación. El Señor nos ha dado su ley no solo como un mandato, sino como la esencia de nuestro ser. Sigámosla, y seremos su pueblo. Las palabras de Moisés trajeron inquietud y alegría al mismo tiempo. Algunos se asombraban, mientras que otros cuestionaban en sus corazones. ¿Podremos cumplir con tales exigencias? Josué, al ver la angustia de sus hermanos, se levantó entre ellos. Dios nos ha liberado de Egipto, ¿acaso no está con nosotros? Su poder nos sostiene y su amor nos cubra y así. Las palabras de Josué resonaron como un eco poderoso, proporcionando al pueblo una nueva energía. Las familias comenzaron a unirse, y su determinación de seguir al Señor cobraba vida. La fe comenzó a brotar en sus corazones como un fresco manantial. Mientras tanto, Moisés se retiró una vez más a la montaña, sintiendo que algo inminente estaba por ocurrir. La nube, espesa sobre el monte, indicaba que la presencia de Dios estaba allí,
y el sacrificio de su pueblo alaba al Señor. Oh Dios, como te conoceremos plenamente? ¿Cuál es tu propósito en medio de nosotros? Clamó Moisés, lleno de asombro y expectativa. La voz de Dios le respondió desde la nube, Yo soy el que soy, Éxodo 3:14. En esos momentos, el significado de la declaración resplandeció en su mente, y entendió que cada mandamiento, cada ley, cada promesa estaba entrelazada en el hilo del tiempo y el propósito. Soy el credo de la redención, susurraba el viento, te revelar la magnitud de mi plan. Cuando el pueblo vio que Moisés regresaba, su rostro brillaba con una luz que jamás habían visto. Corrían a su encuentro, y Moisés les habló, así dice el Señor, mi pacto es eterno, y en él hay grandes maravillas entre vosotros. Preparad vuestros corazones, porque la redención está cerca. Mientras el pueblo clamaba junto a él, hundidos en la devoción y la esperanza, la nube se volvió más densa, y de ella surgió una voz clara. ¿Estáis dispuestos a caminar en mis caminos y aceptar lo que os tengo preparado? La promesa de un nuevo pacto está a las puertas, y en él, toda la humanidad será restaurada. ¿Podrá el pueblo entender el propósito que Dios había tallado a lo largo de los siglos? ¿Están listos para abrazar la transformación que, a través de su fiel obediencia, les será revelada en la plenitud de los tiempos? Y sucedió que, al escuchar las palabras de Moisés, el pueblo se reunió con fervor, sus corazones palpitando como uno solo ante la expectativa de lo que el Señor había de revelar. Clamaban en unidad, Hagas, oh Dios, tu voluntad en nosotros. Sus voces resonaron en el aire, elevándose hacia el cielo como incienso, esperando la hora de la revelación. En la cima del monte, Moisés se encontró nuevamente en la presencia de la nube, su corazón lleno de asombro y reverencia. Señor, imploró, victorioso eres sobre todas las cosas, pero, ¿cómo podemos llevar esta ley y cumplir tus mandatos? Y el Señor respondió con amor profundo, He aquí, Moisés, he puesto en ti mi espíritu, y serás instrumento de mi gloria. Los que siguen mis caminos no serán avergonzados. Mientras Moisés descendía, las tablas de piedra en sus manos posían la esencia del pacto. De pronto, un trueno retumbó, y la tierra tembló, manifestando la majestad de aquel que aborda con su palabra la existencia. El pueblo, al verlo, retrocedió con temor, y algunos comenzaron a murmurar, temerosos de la grandeza del Señor. Oh Moisés, gritaron, estamos inquietos. Tu rostro brilla como el sol, y hemos temido el encuentro con aquel que es 3 veces santo. Moisés les respondió con ternura, no temáis, porque yo estoy aquí para guiaros hacia la verdad. El Señor ha construido un camino de salvación y gracia, pues venimos a ser su pueblo especial y adosado. Al escuchar esto, la angustia se desvaneció y la expectativa floreció entre ellos. Danos la ley, y la guardaremos, prometieron, resonando como un eco de fe. Sus voces, llenas de resolución, se unieron en un pacto colectivo, sin saber que en cada palabra, Dios talló su eterno propósito. Moisés, tomando las tablas, proclamó las primeras palabras de la ley. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 20:2, y así se proclamaron los mandamientos que guiarían su camino, ordenando sus corazones y encaminando sus pasos hacia la herencia prometida. Mientras el pueblo escuchaba atentamente, el Señor selló su pacto con ellos, serios para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Moisés, con su rostro radiante, levaba el mensaje divino de un amor que trasciende generaciones,
Una promesa de redención que reverberaba a través del tiempo y en medio de su alabanza. La nube y alzo nuevamente. Y del cielo se oyó una voz vibrante. No solo para vosotros es este pacto, sino para todos los que a través de los siglos se unen a mí. Las palabras resonaban como un tambor que llamaba a la humanidad al arrepentimiento y a la redención. Pero algo más había de venir. Dios había preparado un nuevo pacto que sería un destello de luz en la oscuridad, una esperanza que abrazaría a todos los pueblos de la tierra. El pueblo, todavía en reverencia, sentía que la historia no solo se escribía en el momento presente, sino que un vasto plan eterno estaba en curso. Así, Moisés los libró con fe y preparó sus corazones para la revelación. ¿Estáis listos, oh Israel, para el desafío de vivir en el pacto del Altísimo? La gloria de mi propósito os aguarda. Y el pueblo, con corazones rebosantes, exclamó, aquí estamos. Hagáis conforme a tu voluntad. Y mientras la emoción de los tiempos comenzaba a sentirse en cada respiración, una pregunta divina se deslizó en el aire, desafiando la comprensión de los presentes. El mundo está listo para recibir el regalo de la redención, que yo he planeado desde antes de la fundación del mundo? La nube de su presencia fluctuaba, y la promesa de un futuro glorioso brillaba a través de la historia, dejando entrever el misterio de su soberano designio en la eternidad. And so the journey of God's chosen people continued, each step forward intricately woven into the tapestry of divine redemption. The wilderness lay before them a vast canvas of trials and tribulations, yet in every hardship, Jehovah manifested his steadfast love. Each morning, they collected the manna, the bread of heaven, and marveled at God's provision amidst uncertainty. In their hearts they uttered, "What is this?" And Moses would reply, "The Lord is your sustenance, trust in him." As they traversed the arid landscape, the lessons forged in their trials unveiled layers of truth. The foundation of their identity strengthened with each test, revealing that they were not just a freed people but a people set apart, a holy nation destined to reflect God's glory upon the earth. Yet they struggled, their hearts occasionally wavering under the weight of their circumstances. One fateful day, as they encamped at Mount Sinai, the earth trembled, and a thick cloud descended. The Lord had called Moses once more to the summit, enveloping him in his divine presence. "Prepare the people," the Lord instructed, "for I shall reveal my glory. They must know that I am the great I am, and my covenant with them is everlasting." Moses returned to the camp, his face radiant, a reflection of God's holiness. "Let us purify ourselves, for the Lord will come down to speak with us," he proclaimed. With selfless humility and reverence, they prepared themselves, cleansing their hearts and thoughts, ready to encounter the Almighty. As thunder rumbled and lightning illuminated the skies, the voice of God echoed like the sound of many waters. "I am the Lord your God," he declared with authority, "who brought you out of the land of Egypt. You shall have no other gods before me." The declaration set forth a sacred covenant, a pathway of love, mentoring them not only in obedience but also in the intimate knowledge of His grace. With tremors in their hearts, the Israelites gathered, listening intently. Fear and awe intertwined as they grasped the weight of their calling. They were to be a testament of God's faithfulness, an embodiment of His love to all nations. "All that the Lord commands, we will do," they replied with fervent zeal, their voices a chorus of unity and commitment. Yet, in the days that followed, they would falter. Tempted by ease and comfort, straying towards the idols of the world, they would need Moses' intercession again. But amid their rebellion, God's mercy sprang forth like an everlasting stream. The Lord remained true, ready to guide them back, redeeming their failures and reinstating His covenant time and again. As the years passed within the wilderness, the longing for a greater deliverer intensified. Whispers of prophecy affirmed that there would come a time when the great I Am would reveal His ultimate plan. The promise of a Messiah, who would not only save His people but redeem all of creation, was planted in the hearts of the faithful. Through wars and peace, through generations of doubt and faith, the lineage of Abraham would flourish.
The promise would unfold as the prophets foretold: a Son born unto us, the incarnate Word, the Lamb who would take upon himself the sins of the world. The name above all names, Jesus Christ, the embodiment of I Am. Finally, when the fullness of time arrived, all creation held its breath. The skies parted, and the shepherds spoke of glory and peace. The Savior is born, they declared, a trumpet sounding the arrival of hope. The Israelites would eventually recognize the truth of salvation, and those who had wandered through the wilderness would see the culmination of God's promise. They would come to understand that every trial, every act of obedience, had been part of a divine design, a pathway leading to the tree of life. And as the sun set on the horizon, the empty tomb bore witness to the greatest revelation of victory over sin and death, the resurrection of the promised Redeemer. In that moment, the essence of I Am that I Am blossomed into everlasting life, an eternal invitation to all who would believe. Therefore, let each heart resonate with the truth of His word. It is time to embrace the message of redemption that echoes through the ages. Do you hear the call? Do not hesitate. Subscribe immediately to this channel so that you do not miss the next powerful biblical stories that reveal God's everlasting promise. Leave a like now to help spread God's word through the algorithm, allowing His truth to reach those in desperate need. Share your reflections in the comments. How has this biblical story impacted your faith? Remember, you can change lives with just a click. Share this testimony instantly with at least 5 friends who need to hear of God's unfailing love and truth. This is the moment to help spread biblical truth. Do not wait even one more second to be a part of reaching more souls for Christ.